¿Alguno de ustedes se ha preguntado la cantidad de SARS-CoV-2 que existe en total alrededor del planeta? ¿Cuál sería su volumen si lo recopilamos todo en un espacio físico? ¿Cuál es el espacio real que ocupan estas partículas? Este resultado podría derivarse de 3 características. ¿Cuánto del virus hay en cada persona infectada? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Y qué tan grande es cada partícula? Un matemático de la Universidad de Bath, en el Reino Unido, ha dado respuesta a esta pregunta, y el resultado es muy particular. Wow, that is quite amazing that it's so small, that all of this devastation and destruction that we're seeing in the world at the moment could be caused by something that can fit inside a soft drinks can. You can imagine it might be like sand, if you like. So sand is sort of somewhere between a fluid and a solid. It flows, if you like. But yeah, certainly I wouldn't advise trying to drink it. Yeah, so I'm a maths popularizer. I'm an author, and part of my job I see is trying to bring maths to the masses and trying to point out where maths can be useful, to show people that maths can actually provide a lighter side of things. This is a slightly